how much does sleep apnea treatment generally cost? Treatment of sleep apnea, it all depends on what kind of treatment you want to decide. For example, treatment of sleep apnea, it includes medical consultation with the sleep doctor, dental sleep doctor, and then followed by a sleep study, which can be either home sleep test or in-lab sleep study. So doctor consultations are in the usually normal acceptable range. అదే స్లీప్ స్టడీ 10,000 నుండి 20,000 అంతవరకు ఖర్చు అవుతుంటాయి. కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో 30 చార్జ్ చేస్తుంటారు. ట్రీట్మెంట్ రేంజ్ చాలా వైడ్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ద మ్యాక్సిమం రేంజ్, బట్ ఇట్ కెన్ స్టార్ట్ ఎట్ 25,000-30,000. CPAPs also. The CPAP means it's continuous positive airway pressure device. It's like a fancy leaf blower, air pump. It pushes air continuously through the mask to keep your airway open. Cost of CPAP depends on the brand. Some inexpensive brands, దాంట్లో అవి 30,000 వస్తాయి. మంచి బ్రాండ్ అంటే రెస్మెడ్ brand is the number one brand. It will cost up to 95,000.